Yeah. So I have already shared you the withholding tax configurations. You can just open that one. Hmm. Yes. Now I will give you the brief introduction of the withholding tax. Okay. Then we will move on to the withholding tax configurations. నేను ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ అంటే విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్కి మీకు కొంచెం క్లియర్గా చెప్తాను సో దట్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ అనేది క్లియర్ కట్గా చేద్దాం. ఓకేనా. టోటల్ 12 కన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే నార్మల్గా మీకు యాజ్ పర్ ది పోస్టింగ్స్ ప్రకారం 12 కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాను. దెన్ నెక్స్ట్ నీకు రాబోయే క్లాసెస్లో అంటే ఈ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో 30 కన్ఫిగరేషన్స్ కదా టోటల్ పార్ట్లో నీకు 18 కన్ఫిగరేషన్స్ క్లియర్గా చెప్తాను. ఓకేనా. ఓకేనా. 16 కన్ఫిగరేషన్స్ అంటే మనం ఎర్రర్స్తో సహా చేస్తాము. ఇంకా 14 కన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 14 కన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి ఎలా ఉంటుందని నీకు థియరీ బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. అట్ ది సేమ్ టైమ్ కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా క్లియర్గా చేద్దాము. ఓకేనా. Now, withholding, what do you mean by withholding tax? Basically, withholding tax is an amount which is deducted at the source of the income. What are those source of the income? So, suppose I will give you the basic example, and you are running a company. You have to pay the rent to the particular vendor or to the particular owner. So, when the owner is getting the rent from you, that is the particular income. Is it correct? Yes. Then next example is you are getting salary from the one company like Techem, Infosys, Wipro, like that, Essential, all. Okay, you are getting some of the income like 10 lakhs, 12 lakhs, 13 lakhs, 14 lakhs from the each and every company. Now what they will do, they will deduct the tax amount from your salary only. From your annual salary only. Okay, so they will deduct the salary, this TDS, okay, at a time only. That is very, very important. See here, withholding tax is an amount, of which deducts takes place directly from the earning of an employee by an employer. Okay, is it correct? ఏం లేదు, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది రెంట్ కడుతున్నా లేకపోతే శాలరీస్ మనకు వస్తున్నా ఏదైనా కానీ, సో వాటికి మనం ఎట్ ఏ టైంలో ట్యాక్స్ డిడక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. మన కంపెనీ నుంచి ఎట్ ఏ టైంలో ట్యాక్స్ డిడక్షన్ జరుగుతుంది. అది టీడీఎస్ అంటారు. సో టీడీఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫార్మ్ 16s కదా. ఫార్మ్ 16 కదా. Form 26 AS ఉంటాయి, Form 16s ఉంటాయి. So tax deduct at the source. See, we will focus on the salaries and all. The basic thing is మనం ఎప్పుడైనా శాలరీ అనేది ఒక 13 lakhs, 12 lakhs, 14 lakhs ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనుకో రంజిత్. బేసికలీ సో ఈ 13 lakhs, 14 lakhs, 15 lakhs వస్తున్నప్పుడు నీకు ఎట్ ఏ టైం టీడీఎస్ని డిడక్ట్ చేస్తాడు. అంటే మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కానీ లేకపోతే అంటే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మనం కొంత ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి కదా. సో కొంత ట్యాక్స్ అనేది కట్టేటప్పుడు ఈ టీడీఎస్ అనేది డిడక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ ఇన్ అవర్ ఇండియా కంట్రీ ఓన్లీ, సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ టీడీఎస్. దెన్ బయట కంట్రీస్లో మనం వేరేలాగా పిలుచుకుంటాం. ఓకేనా. ఓకే అన్న. See, the basic, I will give you the another example. It is paid to the government as part of the tax liability of an individual. The central government of any country is liable. Liable means what? It is responsible and answerable for this tax collections. See, first thing is the central government is empowered to levy and collect taxes based on the income of the person. Okay. మనకి బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది రెంట్లో ఎంతైతే వస్తుందో, శాలరీ ఎంతైతే వస్తుందో,
వీటన్నిటికీ ట్యాక్స్ అనేది డైరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో వితౌట్ గివింగ్ ద ట్యాక్స్ certificates to the any company, so you will not allow. I mean, they will not allow. Sorry, they will not allow basically. Why? Because so you have to show them the tax deductions. Okay, the form 16, form 26A is like that. So in the SAP only, we will going to use the withholding tax. Okay, withholding tax configurations are there. So we need to get the client requirement. Okay, so when we have the client requirement, so we will do the withholding tax configurations in development server. See, to calculate withholding tax, we will have two types. The first one is classic withholding tax, and the second one is extending withholding tax. See, the first one is manaki withholding tax type lo two types ఉన్నాయి. ఒకటి classic withholding tax, then next one is extended withholding tax. What do you mean by classic withholding tax? మనకి అసలు మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీనింగ్ తెలుసుకుంటేనే we can go to the configurations. In the classic withholding tax, you can enter only one line item in the vendor master record. Okay, మనం ఒక వన్ లైన్ ఐటెంలోనే ఒక లైన్ ఐటెంని వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్లో మనం అంటే ఈ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ వన్ మాత్రమే, వన్ లైన్ ఐటమ్ మాత్రమే అది ఎలో చేస్తుంది. ఓకే, సో బేసికల్లీ classic withholding tax is only for creditors. Creditors means what? Vendors, right? Vendors ని ఉపయోగిస్తారనమాట. నేను నీకు డీప్ గా ఇప్పుడు వెళ్ళటం లేదు, నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు డీప్ గా వెళ్తాను. సో అవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ కన్ఫిగరేషన్స్. సో హియర్ we have learned the classic withholding tax. So what do you mean by classic withholding tax? That I mean, with the help of classic withholding tax, so we can enter only one line item in vendor master recorder. Then next, what do you mean by extended withholding tax? In the extended withholding tax, we can enter multiple line items. So that is why I mean, in the SAP, withholding tax is very famous. Why? Because we can enter multiple line items. Okay, so I mean, today we are going to do the tax configurations for the extended withholding tax. So we don't want any classic withholding tax, right? I mean, some of the organization has I mean, they have different types of vendors, right? So I mean, they don't have only one vendor. They have different types of vendors. That's why we will use extended withholding tax. నీకు కొంచెం అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది. నేను నీకు ఆల్రెడీ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ మెటీరియల్స్ అన్నీ నేను నీకు సెండ్ చేశాను. అంటే టోటల్ SAP FICO మెటీరియల్ అనేది నేను రాశాను కదా, దాంట్లో నీకు క్లియర్గా ఉంటుంది రంజిత్. ఓకేనా? యూ డోంట్ వరీ. ఇవంతా ఓకే. క్లాసిక్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ వెరీ ఫైన్. And when it comes to the extended withholding tax is very fine. But what do you mean by TDS? TDS means what? Well, I mean, in India, what we can call, and in foreign, what we can call. So I will give you the basic introduction. Generally, in India, withholding tax is known as TDS, tax deducted at the source. Tax deducted at the source is the amount that is deducted at the time of making payment to contractors or professional. Contractors means what? Any contractors, any buildings or anything. Okay, and or any professional means what? You are the professional, right? And you are the SAP FICO consultant, and you are working in one organization, and the tax deduction is happening. Tax deduction is happening means in India we can call it as a TDS. Okay. Then next, this TDS is entitled for the people of India. పీపుల్ ఎవరైతే ఇండియాలో ఉంటారో వాళ్ళకి చెందుతుందన్నమాట టీడీఎస్ అనేది. ఓకే, నీకు ఇంకోటి ఏం చెప్పాలి? నార్మల్గా విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇస్ డిడక్టెడ్ ఫర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్. ఇంకా ఇవంతా నార్మల్, నీకు ఇందాక బేసిక్ థింగ్స్ ఇచ్చాను కదా, సో అవన్నీ నార్మల్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ కస్టమర్స్ అనేది ఉంటాడు అండ్ వెండర్ అనేది ఉంటాడు,
basic. Okay, this is about the withholding tax withholding tax TDS, tax deducted at the source. నెక్స్ట్ 14 కన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు నీకు క్లియర్గా అసలు ఫారెన్లో మనం ఏం పిలుస్తాము, విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్సా లేకపోతే టీడీఎస్ఆ లేకపోతే ఇంకో పేరా అనేది ఎందుకు పిలుస్తాం అనేది నేను నీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. యూ డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే. నౌ the first configuration is check withholding tax countries. In which country we are doing the configurations? Okay. Go to the SAP and log in into the SAP. There is no, I think there is no transaction. So we have to follow the path. Transaction code same level Ranjit, మనం path అనేది follow అవ్వాలి. SPRO, SAP reference agency. The next one is financial accounting view. Is general financial accounting global settings new. Financial accounting global settings. Global settings. Second one, first financial accounting new open చేసావు కదా, financial accounting global setting. దాంట్లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ withholding tax అనేది ఉంది కదా. Yes. Then next one is here basic settings లోకి వెళ్ళు రంజిత్, చూద్దాం. withholding tax ఓపెన్ చేయి. అక్కడ withholding tax ఇంకోటి ఉంది కదా, అది కూడా ఓపెన్ చేయి. yes. Okay. Basic settings. Yes. Basic settings. ఇక్కడ ఏముంది, మెయింటైన్ కంట్రీస్. ఇండియా ఉంది కదా. Yes, maintain countries. Go to the transaction code. Go to that configuration. Maintain countries. Maintain countries. Okay. ఇది క్లాసిక్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. మనం ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కదా చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, క్లాసిక్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది ఓన్లీ 1 లైన్ ఐటమ్లోనే చేస్తాము. అండ్ ఇది ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది మల్టిపుల్ లైన్ ఐటమ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అందుకని ఇప్పుడు ఇది వద్దులే, బ్యాక్ వచ్చేసి ఇది ఈ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ తీసేసి రంజిత్, ఈ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ తీసేసి ఇది కూడా ఈ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కూడా క్లోజ్ చేసే చెప్తా. విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కూడా ఫస్ట్ ఇది క్లోజ్ చేయి. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ లేదు కదా, అది ఓపెన్ చేయి ఒకసారి. ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయి. Yes. Check withholding countries. Check withholding tax countries. Yeah. Go to the transaction code. No, not the transaction code. There is configuration step. Check withholding tax countries. So now what we are going to do is we are going to create one country, I mean, and also city for the withholding tax where we are operating. So that is very important. Go to the new entries here. What is your country right now you are living? India. Very nice. So withholding tax city where you are operating, and I mean from which area. So you want to get the tax deduction at the source city. ఏదైనా ఇవ్వచ్చా? ఏదైనా ఇవ్వచ్చా?
ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఏమిస్తావు? హైదరాబాద్ ఇద్దామా? నో ఇష్యూ. Okay. Yes, you can just give HYD. Here this description is withholding tax. Withholding tax. Withholding tax. Withholding tax Hyderabad అని ఇచ్చేసాయి. Withholding tax Hyderabad. Yes, very nice. You can just go to the save button and save it. Yes. So we have created the creation of withholding tax countries. You can just give short description as creation of withholding tax countries. Countries అని ఇచ్చేసి withholding tax country. Hyderabad అని ఇచ్చే withholding tax country. Yes. Go to the save button and save it. See, there is a transport request. So transport request is rising. Okay. So transport request configurations వచ్చినప్పుడు అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ నాట్ ఎ కన్ఫిగరేషన్. డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు చూపిస్తాను. నువ్వు అంటే ఇప్పుడు నీకు ఒకసారి చూపిస్తానులే. SE10లోకి వెళ్ళు రంజిత్. SE10లోకి వెళ్ళు. నువ్వు చేసే ప్రతి డేటా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది రంజిత్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. ఓకే, అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో నుంచి క్వాలిటీకి చేయాలి, క్వాలిటీలో ప్రొడక్షన్కి చేయాలి కదా. డిస్ప్లే కొట్టు. నువ్వు యూజర్వి, నువ్వు రెడీ చేస్తున్నావు కన్ఫిగరేషన్స్. అట్లా ఒక 3-4 మెంబర్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు నువ్వేం క్రియేట్ చేసావు చూడు ఇక్కడ. Withholding tax countries. హైదరాబాద్ క్రియేట్ చేసావు కదా. ఇప్పుడు దీని టేబుల్స్ నువ్వు చూడాలనుకో, ఇక్కడ డిపి అని ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో, డిపి పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక సింబల్ ఉంది కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేయి. దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేయి. కింద దాన్ని కస్టమైజింగ్ టాస్క్ అని ఉంది కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేయి. ఓపెన్ అవుతుందా? యాక్టివేట్ చెక్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, ఇది ఓపెన్ చేయి. యాక్టివిటీ విత్ చెక్ విత్ హోల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్, డేటా మెయింటెనెన్స్ లో ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేయి. ఓపెన్ చేయి రంజిత్. ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేయి. T005Q ఓపెన్ చేయి. 800 ఇండియా, ఈ క్లయింట్ అనమాట. క్లయింట్ అనేది 800 అనమాట, ఇండియా హైదరాబాద్ లో. ఈ T005R ఓపెన్ చేయి. ఇది 800E ఇండియా హైదరాబాద్. ఇదేంటి? ఎక్స్టెండెడ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. ఇది ఇండియా 800 క్లయింట్ ఎవరు? ఇండియాలో ఉంటున్నాడు. 800E ఎక్స్టెండెడ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ నువ్వు ఒక టేబుల్లో చూసుకోవచ్చు. T005, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SE16N/N SE16N. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చేసి T005 ఇచ్చేసి టేబుల్ T005 ఎంటర్ కొట్టు. ఎంటర్ కొట్టు. ఇక్కడ నీ కంట్రీ ఇచ్చేసి, కంట్రీ కానీ కంట్రీ ఒకటి, పోస్టల్ కోడ్ ఒకటి ఇచ్చేసి. కంట్రీ అండ్ పోస్టల్ కోడ్. పోస్టల్ కోడ్ గుర్తుందా? గుర్తు లేకపోతే నా ఇష్యూ, డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి. చూసావు రంజిత్, నువ్వేం క్రియేట్ చేసావు? నువ్వు ఇండియా క్రియేట్ చేసావు. ఇదిగో ఈ ISO కోడ్ ఇండియా, ISO కోడ్ 3, లెంత్ 15, చెక్ రూల్ మొత్తం క్రియేట్ చేసినప్పుడు అంత సిస్టంలో అంతా జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా? రియల్ టైంలో దే విల్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ different types of questions. What is the withholding tax table? Where you can see that one, or where you can get the details. About the withholding tax countries and all withholding tax invoice posting exemptions, anything. Okay, వాళ్ళు ఇలా అడుగుతారు రంజిత్. దిస్ ఇస్ a real time questions. ఓకే, నేను నీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అదేదో నార్మల్గా చూపించడానికి కాదు. ఇట్స్ రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. SE11, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా SE11/N SE11లోకి వెళ్ళు. ఇది కూడా అంటే టేబుల్ వ్యూ, అంటే అడాప్ట్ టేబుల్ వ్యూలో చూసుకోవడానికి ఇది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది.
ఇక్కడ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ దట్ ఎస్ P005 డిస్ప్లే లాస్ట్లో డిస్ప్లే అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసేసి చూసావా, ఇదిగో ఇన్ని క్లయింట్ అనమాట. MANDT అనేది CLENT క్లయింట్.